So this is what they cooked. Вот что они приготовили. There was like a mountain of very, very fine white rice. Во-первых, была гора очень-очень хорошего белого риса. You know, up here in North India, we're fond of eating basmati rice. В Северной Индии мы любим кушать рис басмати. And in Bengal, they're very fond of eating a very, very small grain rice. А в Бенгалии они любят есть очень мелкозерный рис, Which is called Govinda Bhog. который называется Говинда Бхог. Yeah, basmati rice, we all know when you cook, the grains can be, you know, so long. Мы все знаем, что басмати, когда его приготовишь, зерна становятся очень длинными, продолговатыми. You know, I heard Srila Prabhupada speaking one time, and maybe it was a room conversation, and he was talking about the rice that they would buy, you know, many years ago. Я помню, как Шрила Прабхупада в одной беседе, может быть, это была беседа в комнате, он вспоминал, как они покупали рис много-много лет назад. And he said when cooked properly, it would be just as long as, you know, one part of your finger. И он сказал, что если рис правильно приготовить, то он будет длинный, как одна фаланга пальца. But in Bengal, traditionally, they eat very, you know, small, delicious Govinda Bhog. Но в Бенгалии они, как правило, используют такой маленький, мелкий, очень вкусный рис Говинда Бхог. So there was a mountain of rice, И вот была гора риса, and in the middle, there was like a pool of ghee. и в центре этой горы был такой, как бассейн с джи. And then surrounding the rice were different pots made from the skin of the banana tree. И вокруг этой горы были маленькие тарелочки, сделанные из кожуры бананового дерева. And there were varieties of vegetables, В них были разнообразные овощи and there was moong dal. и мунгдал. Among the cooked vegetables were portals. Среди приготовленных овощей были порталы, You know what portal is? Okay. Squash, кабачки, manakachu, манакачу and a salad made with pieces of ginger and various types of spinach. и салат, приготовленный с кусочками имбиря и разнообразными видами шпината. That sounds good, doesn't it? This will give the great master chef Shiv Charan ideas of what to make for lunch tomorrow. Да, вот Шивчаран может взять себе идеи, что можно приготовить на обед завтра. Today Shiv made a beautiful salad. Сегодня Шив приготовил прекрасный салат. To continue, Продолжим. there was shukta, Там была сукта, bitter melon mixed with all kinds of vegetables горькая дыня, смешанная с разнообразными овощами, that defied the taste of nectar. которая победила по вкусу даже нектар. There were 5 types of bitter and pungent shuktas. Pungent, like sour. Pungent means like spicy. Ага. Было 5 видов горькой и острой сукты. So in taking prasadam in Bengal, generally you begin your meal with bitter things, В Бенгалии просад начинают кушать с горького, and then you end with sweet things. потом, заканчивают сладким. So they may begin a meal by giving you fried neem leaves, И могут начать подавать еду с того, что дадут просто жареные листья нима. or they may give you fried neem leaves mixed with fried eggplant, Или жареные листья нима с жареными баклажанами. or they may give you some fried karela, different type of preparation. Или разные блюда с жареной карелой могут подать. And those bitter things, you just mix that with your rice, and you take that, and so you eat first bitter. И вот эти горькие блюда вы смешиваете с рисом и едите, начиная с горького.
And then it says, among the various vegetables were newly grown leaves of neem fried with eggplant. И среди остальных разнообразных овощей были свежевыращенные листья нима с жареными баклажанами. You know, every year when we go to Mayapur for the GBC meetings, one day we always have the fortune of being invited to lunch by His Holiness Bhakti True Swami Maharaj. Каждый год, когда мы ездим в Майяпур на встречи GBC, один раз на протяжении нашего пребывания мы настолько удачливы, что нас приглашает на обед его святейшество Бхакти Чару Махарадж. And he has brahmacharis who are the best cooks in the world. И у него есть брахмачари, которые являются лучшими поварами в мире. And they make like a beautiful, beautiful, very big Bengali meal. И они готовят прекрасный, огромный бенгальский обед. And Shri Maharaj and I, we always wait for the invitation to come. И я и Шиварам с вами, мы всегда ждем, когда же нас пригласят. And Shri Maharaj, he's very fond of just having fried neem leaves. И Шиварам Махараджу нравится есть просто жареные листья нима. So they make that for Maharaj. И они готовят это для Махараджа. And I'm very fond of fried neem leaves with fried eggplant. А мне нравятся жареные листья нима с жареными баклажанами. So we have both of those, then you mix that into the, steaming rice. Is so delicious. И вот у нас есть и то, и другое, и вот это смешиваешь с таким горячим, испаряющим пар рисом, и это очень вкусно. The portal was fried with buddy. Патол был поджарен вместе с бади. Buddy. Вари. Yeah, buddy is you take dal, you soak it and you grind it and you spice that and you dry it in the sun. Бади это когда берешь дал, его замачиваешь, растираешь, смешиваешь со специями и высушиваешь на солнце. And then when you have your vegetable, then you fry those dal badi in some ghee or some mustard oil, and you put that inside of your vegetable. It's very delicious. И потом, когда готовишь овощи, перед этим берешь эти дал-бади, поджариваешь их в масле горчичном или еще в каком-нибудь и добавляешь овощи. Это очень вкусно. Now, interesting story. Интересная история. When Srila Prabhupada came to the West, he was reforming everybody's eating habits. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он проводил реформу гастрономических привычек. Because he had everybody learning how to cook for Krishna's pleasure. Потому что он учил всех, как готовить для удовольствия Кришны. And one of the first things that we learned is that ghee is for the inside of the body and oil is for the outside of the body. И первое, что мы узнали от Шрилы Прабхупады, что ги это для приема внутрь, а любое другое растительное масло это для наружного применения. So we always tried to cook in ghee. Поэтому мы всегда старались готовить на ги. And we were very poor. Мы при этом были очень бедными. And it was just, always trying to get some butter and make some ghee and cook in ghee. То есть мы при этом всегда старались достать где-то масло, приготовить ги и готовить на ги. And we were very trained in that way. И нас вот так вот и обучили. And then when Srila Prabhupada took the big group of devotees to India in 71 and toured all over India, one of the last places they went to was Calcutta. И потом Шрила Прабхупада взял большую группу преданных в Индию, и последнее место, куда они поехали в Индию, была Калькутта. And when they were there, the devotees received an invitation to take prasadam cooked by Pishima, Prabhupada's sister. И в конце всех преданных пригласили принять прасад, приготовленный Пишимой, сестрой Шрилы Прабхупады. And she cooked everything in mustard oil. Она все приготовила на горчичном масле. And as the story goes,
И как в этой истории рассказывается, You know, Srila Prabhupada was tasting each preparation. Шрила Прабхупада пробовал каждое блюдо, And when he was tasting what his sister cooked, he was just like, ooh, ah, ooh, ah. He was relishing so much. и вот он так наслаждался каждым блюдом, которое приготовила его сестра. And then Jamuna came to him, Потом к нему подошла Имуна and she was saying, Prabhupada, you shouldn't eat this. и говорит ему: Прабхупада, вы не должны это есть. And Prabhupada said, why? Почему, говорит Прабхупада? And she said, because it's cooked in mustard oil. Потому что оно приготовлено на горчичном масле. It's not healthy. Это нездорово. And Prabhupada looked at Jamuna and said, who said mustard oil was not healthy? И Шрила Прабхупада посмотрел на Имуну и говорит: кто сказал, что горчичное масло это She said, нездорово? Prabhupada, you told us Прабхупада, вы нам we сказали, should never eat food that's cooked in oil. что мы никогда не должны есть пищу, приготовленную на растительном Prabhupada said, масле. I never said that. Go sit down and take prasadam. Прабхупада говорит: я никогда такого не говорил, иди садись, ешь So просад. that's a very wonderful, very specific flavor of Bengali cuisine. И это вот это придает особый чудесный вкус бенгальской кухни. So fried patal and dal bari. Вот у них был этот жареный патал и далбари. And then they also made a preparation known as kusmanda manachaki. И еще они приготовили блюдо под названием кушманда маначаки. And here it says that kushmanda are different types of squashes. И здесь объясняется, что кушманда это разные виды кабачков. And then Prabhupada writes a purport. Прабхупада пишет в комментариях: We request our editors of cookbooks to add all of these nice preparations described by Krishnadas Kaviraj. Я прошу всех редакторов наших поваренных книг добавить эти замечательные рецепты, описанные Кавираджем Госвами. There was a preparation of coconut pulp mixed with yogurt and rock candy. Там было блюдо из мякоти кокоса, перемешанной с йогуртом и леденцами. There was a curry made from banana flowers and squash boiled in milk. Было карри, приготовленное из цветов бананов и кабачков, сваренных в молоке. And there were great quantities of all of this. И было огромное количество всех этих блюд. There were small cakes and sweet and sour sauce. Были маленькие печеньки, приготовленные в сладком и кислом сиропе. Now again, this is like some type of pakora or some type of vada. Это были разные покоры и вады. And with some sweet chutney and with some spicy chutney. И к ним добавляли либо сладкое чатни, либо острое чатни. And it says, and there were 5 or 6 different types of sour preparations. И также было 5 или 6 видов кислых блюд. And all of the vegetables were made in such a way that everybody could just eat a lot. И все эти блюда были приготовлены таким образом, чтобы можно было съесть их очень много. I'm starting to become hungry. Я уже голодным становлюсь. There were soft cakes made with moong dal. Были маленькие мягкие печеньки, сделанные из мунгдала. Soft cakes made with ripe bananas. Мягкие печеньки, сделанные из зрелых бананов. Soft cakes made with urad dal. Мягкие печеньки, сделанные из урад-дала. There are various types of sweets. Были разнообразные сладости. There was condensed milk with rice cakes inside. Было сгущенное молоко с рисовыми лепешками внутри. There were many nice fresh coconut preparations. Также было много блюд из свежего кокоса. And every type of pita or cake that you could desire. И любой вид питы или вот этих печенок, которые только пожелаешь. Now pitas are these Bengali sweets. Пита это такие бенгальские сладости. And to the best of my knowledge, И насколько я знаю, it's like you take rice and you soak the rice, берешь рис, замачиваешь, and then you grind it, перетираешь. and then you have like a dough that's made from the ground rice. Получается тесто, сделанное из такого перемолотого риса. And somehow or other you roll it out,
как-то ты его катаешь, and then you put some ground, freshly ground coconut, which is sugar mixed in it. потом берешь свеженатертый кокос, перемешанный с сахаром, And then you close that, you flip it over and close it, and then I assume that it's steamed. потом это заворачивается, закрывается, и, по-моему, его на пару готовят. And they're delicious, Это очень вкусно. really delicious. Especially like when they take the freshly grated coconut and they mix that with date sugar. Особенно если они берут свежепотертый кокос, перемешанный с финиковым сахаром. And then sometimes they take those and they put that in condensed milk. И иногда они берут эти штуки и бросают их в сгущенное молоко. There's one holiday, and I can't remember what holiday it is, but the Bengali people, they give these pita sweets to their family members and their friends. Есть один праздник, я не помню, что это за праздник, но бенгальцы, они дарят вот эти вот сладости пита своим друзьям и родственникам. And I have my very dear friend Nanda Nandan, who used to live here in Vrindavan, И у меня есть один дорогой друг, Нанда Нандан, который жил во Вриндаване and раньше. his wife Krishna. Его жена Кришна. And she used to make those on that day, and Nanda would bring me a big tiffin of sweets. И вот она в этот день готовила эти штуки, и Нанда приносил мне огромный тифин с этим блюдом. All the vegetables were served in pots made from banana leaves. Все овощи подавались в тарелках, сделанных из листьев банана. And they were very strong pots that didn't move right or left. И это были очень крепкие, как горшки, которые не раскачивались. All around the three eating places were hundreds of pots filled with different types of vegetables. Вокруг каждого из мест для вкушения, из 3 мест для вкушения, стояло огромное количество этих горшков с разнообразными овощами. There was also sweet rice mixed with a lot of ghee. Также был сладкий рис, смешанный с большим количеством ги. And that was kept in new pots made from earth. И он был налит в свежие горшки из глины. There were on each place, on Krishna's place and on Gaura's place and on Nitai's place, there was a big pot that was just filled with sweetened condensed milk. И у каждого места, то есть у места Кришны, Гауры и Нитянанды, стоял огромный горшок, наполненный сладким сгущенным молоком. And besides all of those preparations, there was chiradahi, Помимо всех этих блюд еще был чирадахи. meaning flat rice that's mixed in yogurt or condensed milk and then mixed with bananas and different fruits. Это значит плющенный рис, смешанный с йогуртом или с сгущенным молоком, и потом туда еще добавляют бананы и разные сладости. And there was white squash that was cooked in milk. И еще был белый кабачок, приготовленный в молоке. And then Kaviraj Goswami says it's not possible to describe all the preparations that were made. И дальше Кришнадас Кавираж Госвами говорит, невозможно описать все блюда, которые были приготовлены. And then in the two places where Gaura and Nitai were sitting, there were pots of misti-дахи. И потом около тех 2 мест, где сидели Гора и Нитай, были 2 по горшочку мисти-дахи. Now anybody who's been to Mayapur has eaten misti-дахи. Все, кто из вас бывал в Майпуре, все ели этот мисти-дахи. But it means sweet yogurt. Это значит сладкий йогурт. And the way you do it is you take milk and you boil the milk and you let it boil down a little bit. Как его готовить? Нужно взять молоко, вскипятить его и уварить немного. And then you put either sugar in there to sweeten the milk, or you can put date sugar inside to sweeten it. И потом, когда он уварится, туда нужно добавить сахар и лучше всего финиковый сахар. And when it's at the right temperature, you put a yogurt culture inside. И когда молоко остывает до нужной температуры, нужно добавить туда йогуртовую культуру. And then you put it in clay pots. Потом это укладывают в глиняные горшки And cover it. и накрывают. And then by natural process, it becomes like a sweet yogurt. И в результате естественного процесса он превращается в сладкий йогурт. And the excess water, it goes out from the sides of the
pot so it becomes like very thick and delicious. И излишки воды, жидкости, они впитываются в стенки горшка, и поэтому он становится густой и вкусный. Mисти-дахи is something that everybody has to taste. Мисти-дахи — это то, что каждый должен попробовать. And just for the reference of everybody who's watching today, И чтобы каждый из зрителей знал, if we can ever travel again, если я смогу когда-то опять путешествовать, and if we can ever go to Mayapur again, и если я смогу поехать опять в Майпур, when you get into Calcutta, you know, make a diversion before going out to Mayapur. если, приехав в Калькутту, по пути в Майяпур, нужно свернуть. And go to the heart of Calcutta, Нужно поехать в самый центр Калькутты, just off Esplanade, a street called Esplanade. и повернуть на улицу Эспланейд. There's a street called Nirmal Chandra Street, Там есть улица Нирмал Чандра, and there's a shop called Bhim Chandra Nag, и там есть магазин, называется Бхим Чандра Наг. and they have the best mисти-дахи in the whole universe. И у них самые лучшие мисти-дахи во всей вселенной. They make a white mисти-дахи Они делают белый мисти-дахи. that is phenomenal, И это что-то удивительное. and like it's like so thick, Он очень густой, and it's this creamy white. и он такой кремово-белый. And when it settles and it becomes yogurt, there's like a thick layer of like the buttery part of the milk on top. И когда он настаивается, оседает, то сверху вот эта масляная часть молока остается. And besides that, they have the best sandesh in the world. Помимо этого, у них еще лучший сандеш в мире. Delicious sandesh. Очень вкусный сандеш. You know, in 1989, the Russian devotees came to India for the first time. В 1989 году русские преданные первый раз приехали в Индию. There was such a wonderful group of pioneer devotees. Это была чудесная группа преданных пионеров. And many of them had been those devotees that had been put in psychological hospitals and so on by the Soviet government. И многие из них это были те преданные, которых сажали в психбольницы и в разные другие заведения российской власти. Such faithful, wonderful Vaishnavas. Это были чудесные, верные вайшнавы. And just good devotees. И просто хорошие преданные. And when they came, they had prasadam for us all. When they arrived from the airplane, they had prasadam that they brought for us all. И когда они прибыли в аэропорт, у всех у них для нас был просад. And there are different sweets that they had made in Russia that none of us could identify with. И у них было с собой разные сладости, которые они приготовили в России, и никто из нас не мог понять, что это такое. They're like, you know, sweets that were made, you know, during very austere times. То есть это сладости, которые приготовили в очень аскетичные времена. But rich with bhakti. Но они были насыщены бхакти. And, you know, Russian people, you know, their diet was basically some buckwheat, some soup, some steamed vegetable. It was a simple diet. И у русских тогда диета была очень простая. Гречка, суп, какие-то вареные овощи. And when they came to India, they were like our heroes. So every day they were getting a great feast. И когда они приехали в Индию, они для нас были как герои, поэтому каждый день им закатывали огромный пир. And one day I decided that I was going to get them all mисти-дахи and sandesh from Bhim Chandra Nag. И однажды я решил, что я привезу им всем по мисти-дахи и сандешу из Бхим Чандра Наг. Bhim Chandra Nag. Бхим Чандра Наг. So when I went to the shop early in the morning, I took His Holiness Indradumna Swami with me. И когда рано утром я поехал в тот магазин, я взял с собой Индрадумну Свами. And at that time, he hadn't spent too much time in India. На тот момент он не так много времени проводил в Индии. And he was very cautious to take
anything cooked anywhere. И он был очень осторожным с тем, чтобы есть что-то, приготовленное где-то. And still he's very cautious. И он до сих пор очень осторожен. But when we went to the sweet shop, I said, Maharaj, I know you. Но когда мы пришли в этот магазин сладостей, я сказал: Махарадж, я тебя знаю. You like creamy sweet yogurt. Тебе нравится сливочный сладкий йогурт. You have to try this. Тебе нужно попробовать He was это. like very afraid. Он так очень I said, боязливый. no, you must try it. Нет, должен попробовать. So I bought a small pot of this mисти-дахи, maybe 200 grams of dahi inside. И я купил ему вот маленький горшочек этого мисти-дахи, там, наверное, 200 грамм было его. And I stepped on the side and I offered it to Prabhupada. Я отошел в сторонку, предложил это And I Прабхупаде, put the little wooden spoon inside. вложил маленькую деревянную ложку And I said, try this. и говорю: попробуй. So Maharaj, very cautiously, he tasted it. Но очень аккуратно он стал пробовать. And then it was like, he had like a revelation. И тут ему пришло откровение. And he graduated from the 200 gram pot to the half kilo pot. И он постепенно продвинулся от 200-граммового горшочка до 500-граммового. And I think that maybe there was like 2 or 3 half kilo pots before we stopped. И, по-моему, прежде чем мы остановились, там было 2 или 3 таких полукилограммовых горшочка. Everybody remember Bhim Chandra Nag, Nirmal Chandra Street, Calcutta. Все запомните: Бхим Чандра Наг, Нирмал Чандра, улица Нирмал Чандры в Калькутте. So on a separate plate, they had mисти-дахи. То есть на отдельных тарелках у них был мисти-дахи, They had sandesh. у них был сандеш. And here Kaviraj Goswami says, I am unable to describe it all. И дальше Кришнадас Кавираж говорит: не могу все описать. This Bhim Chandra Nag, buy sandesh for your deities. У Бхим Чандра Наги покупайте сандеш для своих божеств. Like every year in Mayapur, Radha Priya, she always goes to Bhim Chandra Nag in Calcutta, and she comes to Mayapur, and she brings boxes of sandesh for Shiva Maharaj's deities and my deities. Рада Прия каждый год, когда она приезжает в Майпур, она заезжает в Бхим Чандра Нагу, закупает по большой коробке сандеша и привозит их в Майпур для божеств Шиварама Свами и для моих божеств. Like these sandesh are like the perfection of sweets. Эти сандеши — это просто совершенство сладостей. Like the first time I went there, I think was 88. Первый раз, когда я туда приехал, это, по-моему, был 88. No, it was before. It may have been 77. Нет, может быть, это был даже 77. 77 or maybe 83. 77 или, может, 83. And I don't know how I found this place. Не знаю, как я нашел это место. I guess I was directed, by the Paramatma because the Paramatma knows I like good sweets. Наверное, меня Параматма туда направила, потому что она знает, что мне нравятся сладости. And there was one gentleman there, and I was saying, which one is good? И там был один джентльмен, я у него спрашиваю: а какие хорошие? A very aristocratic gentleman, Это был очень аристократичный the owner of the shop. хозяин магазина. And I said, which one is good? Я говорю: какие хорошие? And he looked up and he said, they are all good. Он посмотрел и говорит: все хорошие. And I said, well, which one is best? Но какие лучше? And he said, try this one. Говорит: попробуй это. And I said, what's it called? Как называется, говорю. And he said, one more. Он говорит: еще одну. I said, that's an odd name for a sweet. Это, говорю, странное имя для сладости. And he said, please try it. А ты попробуй. So I took this small sandesh and I offered it to Prabhupada and I put it in my mouth. Я взял маленький сандеш, предложил Прабхупаде, положил в рот. I started relishing. Я начал наслаждаться. And then when I came out from my trance, И когда я вышел из транса, the man looked at me and said, what do you have to say? и этот мужчина меня посмотрел и говорит: что хочешь сказать? And I said, one more. Я говорю: еще одну. They have rose sandesh. Там есть розовый сандеш. And my favorite is they have this shashtal sandesh, И мой любимый — это шаштал сандеш. which is in the shape of a tall fruit. Он в форме плода
тал, and it's a dry sandesh, и он сухой. and it's sweetened with date sugar. И он подслащен финиковым сахаром. Celestial. Это божественно. So here he says, I am unable to describe it all. И он говорит, не могу я больше все описывать. And also I am unable to describe all the sweets that are in Bhim Chandra Nag. Я также не могу описать все сладости у Бхим Чандра Нага. Don't be fooled when you go there. И вы не впадайте в заблуждение, когда туда придете. It looks like just a small, very, very old shop, no seats or anything. But the sweets are the best in the world. Выглядит как просто обычный, очень-очень старый маленький магазинчик. Там нет ни кресел, ничего, но это самые лучшие сладости. So Gornitai, they had this stack of rice Итак, у Горнитай гора риса with ghee, с ги, hundreds of pots of vegetables. куча горшков с овощами, There's tulsi leaves on everything. листья тулоси на всем. And then there are pots just filled with rose water for them to drink. И также горшки с розовой водой, чтобы они могли пить.